أو الإخراج في PHP ممكن أن يتم باستخدام two instructions which are echo or print. So suppose we have this HTML code. It starts with HTML tag and then body tag, and then we tell the interpreter that our code now is PHP. Yes, now echo hello world, and then we close the tag of PHP, and then we close the body and HTML. So it will print, it will display hello world. Okay? ايكو يعني اشتباع رايت صفحة على الشاشة. طبعا السنتكس تبع البي اتش بي basic PHP syntax interpreter or the execute PHP code within its delimiter تبع البي اتش بي هذا مجرد ما يلاقي علامة الأصغر هذه والأكبر مع علامة الاستفهام بيفهم مباشرة انه هذا هو الديليمتر مع كلمة البي اتش بي، بيفهم انه هذا الديليمتر او البادئة هذه عبارة عن بي اتش بي، وبالتالي كل ما بعدها يتم تنفيذه على انه كود بي اتش بي حتى يتم اغلاق delimiter. Anything outside its delimiters is not processed by PHP. Okay? بيتم ترجمته بالخارج على انه HTML. The most common delimiters are اللي هي هذه to open and this one to close PHP sections. The purpose of all these delimiters is to separate PHP code from non-PHP code. يعني عشان نفصل الكود تبع ال PHP من الكود الآخر اللي ما يخصش ال PHP. طيب, a PHP script can be placed anywhere in an HTML document. يعني ضمن الدوكيمنت نفسه بإمكاننا نكتبها بأي مكان. مجرد ما يشوف هذا الأوبن ديليمتر وهذا الكلوز ديليمتر بيتفهم إنه هذا الكود تبع PHP. PHP file must have a .php extension. A PHP file is a document that normally contains both HTML tags and PHP scripting code. يعني بإمكاننا نكتب الملف اللي امتداده .php نكتب فيه كود PHP وممكن نكتب فيه كود HTML بيتفهم. This simplest PHP script sends the text hello world back to the browser. يعني هذا الكود بيرجع للبراوزر عبارة hello world. طيب الفاريبلز انتم تعرفون في كل لغات البرمجة في معانا حاجة اسمها variables. variables هي عبارة عن أماكن تحجز في الذاكرة يس وتأخذ قيم متغيرة. PHP variables are used to hold values or expressions. أحيانا نحط expression في الفاريبل يعني عملية حسابية ممكن جمع طرح expression. All variables in PHP طبعا الرولز تبع التسمية تبع variables in PHP. All variables in PHP are denoted with a leading $sign. كل variable بدايته $sign. The value of a variable is the value of its most recent assignment. يعني لو عندي variable بنفس الاسم في الانستركشن الأولى أخذ القيمة 10، في الثانية أخذ 15 نفس الاسم، فبيحتفظ دائما بالقيمة الأخيرة اللي هي recent assignment. إذا the value of variable is the value of its most recent assignment. Variables are assigned with the equal operator with the variable on the left hand side and the expression to be evaluated on the right. يعني ممكن نعمل قيمة، نحط قيمة في الفاريبل، نحط الفاريبل على الشمال من علامة المساواة وقيمة على اليمين value. Variables can but do not need to be declared before assignment. يعني ما في داعي نحن نعرف الفاريبل بعدين نعمل له قيمة. ممكن نعطي له قيمة مباشرة زي كده $A equal to 16. في الحالة هذه احنا عملنا declaration وعملنا assignment في نفس الوقت. Variables in PHP do not have intrinsic types.
يعني ما فيش intrinsic types أو data types. intrinsic يعني أساسية مثل الانتجر double float character ما فيش. استخدامه يبين ايش نوع. A variable does not know in advance whether it will be used to store a number or a string of character. لما يتم استخدامه طريقة استخدامه بتوضح هل هو string ولا رقم. Variables used before they are assigned have default values. لو حطينا variable بدون استخدام بدون ما نعطي له ايش؟ assignment يعني بدون ما نعطي له قيمة ابتدائية ياخذ القيمة الافتراضية. تمام؟ مثلا القيمة الافتراضية للعدد 0. مثلا PHP does a job of automatically converting types from one to another when necessary. يحصل احيانا انه ممكن يتغير طبيعة الفاريبل بشكل اوتوماتيكي من نوع لنوع اخر. مثلا كنا نستخدم الفاريبل على انه انتجر، بعد شوية استخدمته على انه كاركتر مثلا او string، فمباشرة يعمل بشكل اوتوماتيكلي change. A good job of automatically converting types from one to another when necessary وقت الحاجة طبعا. طبعا هذه عبارة عن أمثلة. We assume that you are familiar with variables in programming language. يعني افترض ما تكونوا عارفين الأشياء والمعلومات هذه من خلال اللغات البرمجية اللي درسوها. Dollar username. This is a string, so you have to put in double quotations. So now dollar username is string. Dollar age equals 16. This is integer. Dollar drinking age equals to dollar age plus 5. يعني هنا ما حطيناش قيمة مباشرة حطينا قيمة dollar age. يعني هنا dollar this class is true. This is a boolean. Okay. وهذا كله عبارة عن اسم في الفاريبل. PHP data types ايش الانواع اللي ممكن نتعامل فيها؟ طبعا مش شرط ان احنا نعرف الداتا تايب الفاريبل على انه عنده نوع من الانواع هذه، لكن هذه الانواع هي الانواع الموجوده او المعروفه. الانتجر are whole numbers without decimal point. الانتجر دائما اللي بدون فواصل عشريه. Double floating point numbers like 3.14 or 49.1. هنا ما فيش معي دبل فلوت وحاجات زي كده، معنا فقط دبل. بوليان اللي هو بياخذ قلنا true or false. Null is a special type that only has one value which is null. Null القيمة الخامسة فاضي. Yes. String are sequences of characters like PHP support string. Array named and indexed collections of other values. بنلاحظ انه في عندي نوعين من arrays. named arrays وindexed arrays. ممكن يكون الاندكس هو النيم مش فقط رقم، وهذا الشيء خاص بالPHP. الأوبجكت are instances of programmer defined classes. الأوبجكت هو طبعا class يعرفه المستخدم which can package up both other kinds of values and functions. تعرف أن الأوبجكت عادة بيتكون من variables ومن methods و functions. Okay. يعني مثال مثلا class circle. Okay. ممكن يكون عندي متغيرات دولار circle ايش؟ radius نصف القطر مثلا يساوي 10. اوكي. ممكن يكون برضه عندي function ضمن الكلاس function مثلا calculate area مساحة الدائرة. تمام؟
ضمن الفانكشن مساحة الدائرة ايش تساوي؟ بس قطر مربع بس مفضل. مثلا SQRT area okay 2 3.14 star radius dollar radius SQRT radius. So this is the class. Class contains data, which is a variable, and function or method. So when we call this function, we will say circle, for example, circle C. Then we can use it as C dot radius. C dot or C dot calculate area. This is how we call the methods and the variables inside the class. رسم class up. Classes, objects. نفس الفكرة. نفس المبدأ. Is there anything different? يعني SQRT يعني مربع. Radius. يعني 2PR مربع. 2PR تربيع. 2 مضروب في B اللي قيمتها 3.14 مضروب في الآر تربيع عملناها SQR سكوير طبعا مش في عشان ما يكونش كده SQR أو لو نشيش SQR نقول radius radius اللي هو R مربع. اوكي anything. This is just an example to explain what is the class or what is the object. It could be an inaccurate, but just to show you, okay, what is the object. So both other kinds of values, which are functions and values. Values like, for example, radius, and functions, for example, like this function, calculate area. Okay, resource are special variable that hold references to resources external to PHP, such as database connections. لأنه إحنا إيش أصلاً نستخدم ال PHP عشان نعمل connection مع database، وبالتالي هذا النوع من ال variables اللي هو resource هو مؤشر أو يسمى reference إلى resource خارج ال PHP. There are some examples about PHP data type. Okay. $int var, this is integer variable. $another int, this is minus plus. عملية حسابية ممكن قيمة الفاريبل تكون مباشرة أو ممكن تكون عبارة عن عملية حسابية. Yes. Double $many, for example, 2.28. $many underscore 2, this is the name of the variable. You can write anything, or you can write it as a calculation. ممكن يكون عملية حسابية برضه. $few equal to $many plus $many underscore 2, or you can print dot $many plus $many 2 equal to $few PR. في الحالة هذه البرنت هي عبارة عن إظهار، فتظهر لي القيم هذه مع هذه وتجمعهم مع بعض تحطهم ضمن $few وتستخدم البي ار. البي ار هذا التاج من التاجز تبع HTML. اوكي؟ دكتور هنا في قبل اور في هنا قبل برنت دوت ولا لا؟ مش دوت، هذه غلط مطبوعة بس. هذه العملية الحسابية 2.2 8 بلس 2.2 4.5. ناتج هذا الكوماند ترو اور فولس؟ لا مش ترو فولس، برنت يطبع لك قيمة حقيقية تساوي. It is not boolean. هذا يطلع لي هذا القيمة 4.5. ايوه جمع العنصر
بيجمع هذا مع هذا بيحط النتيجة في هذا. عكس الساين. عادي. بوليان $2 مثلا equal to true. If $2 print this one. If true print this is well. Always print PR. Okay, null $my variable maybe you can put null. احيانا نستخدمها كانيشيت يعني كقيمه بدائيه او قيمه ديفولت. Return false when tested with isSet function. لها علاقه بفانكشن ثاني اسمه isSet. اوكي string. السترينج طبعا عباره عن ايش؟ سلسله بين دبل كوتيشن. ممكن تكون السلسله هذه برضه فارغه صفريه. اوكي؟ بس فقط نضع القيمة من ناحية القيمة يعرف لك النوع. ايوه ما فيش تعريف. بس هذه فقط بين انه هذا بيفهموا على انه كده، هذا بيفهموا على انه كده. يعني لو بالشكل هذا بيفهموا على انه سترينج. هو بشكل تجريبي هو اللي يفهم انه حسب القيمة المعطاة بيفهم ايش نوع. طبعا في functions وخصائص كثيرة في السترينج. لو قلنا له مثلا متغير $favorite food equal to Ethiopian. بعدين طبعا له print $favorite food of index 2. index 2 بيطبع الحرف بترتيب رقم 2. إذا بدأنا من الصفر 1 2 H. Zero based indexing using bracket notation. يعني هنا zero based يبدأ 200 من الصفر. Okay. String concatenation operator is period. Concatenation اللي يعمل دمج السلسلتين. لو قلنا له 5 دوت مع السلسلة هذه لحد هنا بيكون يساوي 5 بيعملها دمج مع ايش؟ مع 2 والباقي يحطوه مثل ما هو. واضح؟ 5 دوت مع هذا كامل السترينج بيدمج 5 مع البقية يصير 5 2 turtle doves. طبعا العلامات اللي يساوي هذه الثلاث معناها يطابق. مطابقة. arithmetic operators plus minus star كلها بالإمكان استخدامها. برضه equal plus equal minus equal star equal مثل ما كنا نستخدمها في الجافا. Many operators auto convert types. مثلا 5 زائد 7 النتيجة 12 بالإيش؟ string auto convert هذا 12 ويحطها بالسترينج الكاركترز. في مجموعة من الفاريبلز تمام في البي اتش دي يطلق عليها سوبر جلوبالز. السوبر جلوبالز هذه نستخدمها في عملية الكونكشن للداتابيز عادة. يعني variables من نوع خاص. variables اسمائها محجوزة مش احنا اللي نسميها.
these super global variables, several predefined variables, predefined يعني معرفة مسبقة, which means they are available in all scopes throughout the